Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. In the CPC class, we have discussed regarding section 14 and 15, that is, when foreign judgment is not conclusive. So, you all know the reasons when it is not given by a competent court, when it is not based on the merits of the case, when it is against to the international law, when the other country doesn't recognize Indian family law, like that. A judgment has come in this respect by AP High Court, Honorable Justice B.Devanand and Hariharnath Sharma. In the case of Chittem, Chitti Bamma Veera Venkata Raju versus smt.Ch.Sakunthala. It's an appeal of 2023, decided on 15/10/2025, in which Honorable Justice B.Devanand, who wrote the judgment, he clearly stated that Hindu wife can get maintenance despite the foreign decree of divorce, because that is not according to our Indian law. Foreign judgment cannot be conclusive unless it is in consonance with the Indian law. That is the important point which you have to remember in this particular case. Right, actually, this man, Veera Venkata Raju, the marriage took place maybe in the 1990s. As per record, he is reported to have been 89 years age కనపడింది దాంట్లో. Now he is residing in Auckland, New Zealand లోని Auckland లో ఉన్నారు ఆయన. He married Shakunthala. Both of them went to Australia. ఆస్ట్రేలియాలో మరి ఏం తగాదాలు, దే గేవ్ బర్త్ టు 2 children ఆల్సో. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత దెన్ షీ వాజ్ లెఫ్ట్ ఇన్ విశాఖపట్నం, లాసన్స్ బే కాలనీ విశాఖపట్నంలో ఉంటారు ఆవిడని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ తిరిగి చూడాల. కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆక్లాండ్ కోర్టులో ఈ ఫైల్డ్ కేస్ ఆఫ్ డివోర్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ డిజర్షన్. నా వైఫ్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉండకుండా ఇండియాలో ఉంటుంది. షీ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ కమ్ బ్యాక్ టు ఆస్ట్రేలియా. సో దేర్ ఫోర్ బేసింగ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిజర్షన్ నాకు డైవోర్స్ ఇవ్వండి అంటే, సో మరి వీళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చారో ఏమి జరిగిందో మనకు తెలియదు, కానీ డివోర్స్ వాజ్ గ్రాంటెడ్ బై ఆస్ట్రేలియన్ కోర్ట్. ఇక్కడ ఇండియాలో అఫ్కోర్స్ మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఇవి, ఫ్రీక్వెంట్ బికరింగ్స్ రిగార్డింగ్ డైవరీ, ఇవన్నీ హెరాస్మెంట్ అన్నీ ఇక్కడ వీళ్ళ కేసులు కూడా ఉన్నాయి. ఎనివే ప్రజెంట్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 18 ఆఫ్ ది హిందూ మైనారిటీ అండ్ గార్డియన్స్ యాక్ట్ కింద ఈవిడ షీ ఫైల్డ్ కేస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. ఈ మెయింటెనెన్స్లో యాక్చువల్లీ ది ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం, ది ఆర్డర్డ్ 15,000 మెయింటెనెన్స్ టిల్ సచ్ డేట్. ఆవిడ కేసు వేసింది మేబీ 2010 2011 వేసింది. అప్పటి వరకు పర్ మంత్ 15,000 కట్టమని, ఆ తర్వాత నుంచి 10,000 కట్టమని ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ఇచ్చింది. నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్, షీ హాజ్ అప్రోచ్ ద హై కోర్ట్. ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆల్సో 6% ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇచ్చి దాదాపు అమౌంట్ అయితే కొద్దిగా తగ్గించారు, 12,000 అంతా చేశారు దేవన్. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే వెదర్ మెయింటెనెన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ వెన్ డైవోర్స్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ బై ది ఆస్ట్రేలియన్ కోర్ట్. ది హై కోర్ట్ సెడ్ yes, because Australian law, family law, is not according to Indian family law. Our law is different. Number 1. Number 2, in the absence of examination of wife, the plea of desertion cannot be proved. Australia నా వైఫ్ నా దగ్గర ఉండలేదని చెప్పేటాడు, but she did not present before the Australian court. In such a case, the judgment is not given on merits. ఈ 2 పాయింట్లు పట్టుకొని ఈవెన్ డిక్రీ ఈజ్ గ్రాంటెడ్ అనుకోండి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సచ్ ఎ డిక్రీ హిందూ వైఫ్ కెన్ క్లైమ్ మెయింటెనెన్స్. ఎందుకంటే if it is not settled under section 25 of the Hindu Marriage Act. And second point, she has not remarried. Of course, పెద్దోళ్ళు అయి ఉంటారండి. So divorce does not automatically end a wife's right to claim maintenance. Especially here, the husband is guilty of desertion
and when he is living with another woman. So grounds like the so-called cruelty or desertion do not terminate her claim. సో సిక్స్ అదే ఇంట్రెస్ట్ ఇంత అమౌంట్ ఎంత క్లారిటీ లేదు, ఇచ్చారు గ్యారంటీగా. సో దిస్ ఈజ్ అ క్లాసిక్ కేస్ వేర్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫారిన్ జడ్జ్మెంట్ నీడ్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ టు బి కంక్లూజివ్. అది చెప్పడానికి వీడియో చేశాను. థ్యాంక్ యూ.